Good morning, one and all. This is Dr. Srinivasai Panuganti, IQAC coordinator of N.College. Respected President Garu of the College Management Committee, Sri Kapalawai Vijay Kumar Garu. Respected Secretary and Correspondent of the College Management Committee, Sri N. Subbaraya Gupta Garu. Honorable Commissioner of College Education, Dr. Pola Bhaskar IAS Garu. Respected Principal of our college, Dr. S. Mallaya Garu. Respected Vice Principal and Convener of the program, Dr. M.S. Sudhir Garu. Beloved co-conveners, advisors, members of the organizing committee, and my dear participants from all over the states of our country, a warm welcome to all of you. I take the privilege on behalf of S&N College IQAC to extend a warm welcome to all of you on this auspicious occasion of the inaugural program regarding the 5-day interdisciplinary faculty development program organized by IQAC of S&N College in collaboration with the Great Commissionerate of Collegiate Education, Andhra Pradesh. We are really blessed enough that Honorable Commissioner Dr. Pola Bhaskar IAS Garu has kindly permitted us to have the collaboration, and really all of us are fortunate that our Commissioner sir has kindly consented to deliver the keynote address as a part of the program. Thank you very much, Vijay Babu Garu, OSD, CCE, Andhra Pradesh, for being with us in all aspects, extending your kind cooperation even after the working hours. I should express my sincere thanks to the management of the college, President Vijay Kumar Garu, and college secretary and correspondent, Sri N. Subbaraya Gupta Garu, to organize this 5-day FDP. This FDP is aimed at bringing awareness among the colleges regarding two important things: the importance of going for assessment and accreditation, and how to take care of this process, and what are the steps to be initiated by the higher educational institutions in the context of NEP 2020. So I do firmly hope that all the resource persons are well experienced in terms of NAC, and some of them are NAC peer team members who actively participated in NAC visits to various colleges all over the country. This FDP is going to provide an enlightening platform to deliberate over the issues related to the title of the program. Now, to speak a few words about our prestigious S&N College, to make a mention, the first degree college in Palnadu area to offer higher education, has successfully completed 73 years of excellence, celebrating Silver Jubilee in 1925, Golden Jubilee in 2000, and Diamond Jubilee in 2010. To its credit, and heading towards Platinum Jubilee within 2 years, witnessing a long service for the cause of education in the higher education especially. The college, located in 35 acres of spacious lush green campus in the mid-heart of the town, accessible to all students who aspire for higher education. The college has full furnished boys hostel and girls hostel, which can accommodate about 1,600 students at a time. I am proud to announce the college was accredited with A grade during its second cycle of NAC, and now gearing up
for the third cycle of NAC very soon. Dear participants, if any queries regarding this FDP, please contact me or convener or co-conveners or members of organizing committee. Now, the program was handed over to the convener, Dr. M.S. Sudhir, Vice Principal of the college. Thank you. Dr. Sudhir Garu, please proceed. Thank you. Thank you, Dr. P.S. Sai Garu, our beloved IKC coordinator of SSM College. Good morning, one and all. My name is Dr. M.S. Sudhir, Vice Principal of SSM College and co-convener of this 5-day interdisciplinary online FDP in collaboration with the CC of our Andhra Pradesh. I am very much delighted to be joined today by respected President of the College Committee, Sri Kapalwai Vijayakumar Garu, respected Secretary and Correspondent of the College Committee, Sri Narasaraopet Gupta Garu, Honorable Commissioner of Collegiate Education AP, Dr. Paula Bhaskar Garu, respected Senior Academic Officer and OSD for NAC at CCEAP, Dr. K. Vijayababu Garu, respected Principal, Dr. S. Mallai Garu, respected IKC Coordinator, Dr. P. Srinivas Sai Garu, and our colleagues, co-conveners, Dr. P. Mahesh Garu, Dr. M. Ramesh Garu, advisors, Sri K. Mohan Rao Garu, M. Anil Kumar Garu, M. Venugopal Rao Garu, and A.V. Ramana Reddy Garu, and other organizing committee members and beloved participants. It is my proud privilege on behalf of SSM College to extend a warm welcome to all the dignitaries and participants on this great occasion of the inaugural session of 5-day interdisciplinary online FDP on institutional initiatives for effective assessment and accreditation in the context of NEP 2020. All we know, this program is collaborated with CC of our AP. Respected participants, please conscious, because the program is completely monitored by our CCE. So all the participants are requested to be online in every time. Now, a few words regarding this program schedule. Regarding FDP, the program is with 5 days, starting from today and ends with the 11th of this month. We have a total 19 sessions hosted by famous and prominent resource speakers. Out of all, I am giving a few names which are very prominent. Our beloved JD sir, Dr. R. David Kumar Swami Garu, Joint Director CCEAP, and Dr. K. Vijayababu Garu, Senior Academic Officer and OSD for NAC at CCE, Dr. Matthew Srirangam Garu, Academic Officer APSHI, Vijayawada, Dr. P. Anil Kumar Garu, Dr. M. Gautam Garu, Professor Kumar Suresh Garu from NAIPA, New Delhi, Dr. Manju Bharadwaj from Maitreya College, New Delhi, and most prominent faculty members are also participating in this program. And finally, the validity session is on 11th of August at 4:30 p.m. Now, a few words regarding the theme of the program. About all we know, NEP, that is National Educational Policy 2020. This is a transformational policy that aims to transform the education system in India. The policy has several points, but now I am touching only 4 to 5 points. One is early childhood care and education. Second one is foundational literacy and numeracy, holistic and multidisciplinary education, multiple entry and exit options. This is very, very useful for nowadays, that is major minor system. The student may join in any stage and may exit in any stage during his 4 years degree course, and lifelong learning. And here are some other key themes also there. Empowering teachers. Sirs, this policy seeks to empower teachers and give them more autonomy. Increasing access to education. Promoting Indian languages. Building global competencies. And the NEP 2020 is a significant step forward for the education system in India. No doubt at all. And regarding accreditation process, in our degree colleges, we have NAC accreditation system. This NAC is a quality assurance agency in India that assesses and accredits institutions of higher education.
The main theme of NAC is to promote and ensure quality in higher education in India. NAC does this by conducting periodic assessments of institutions, providing feedback and recommendations for improvement and recognizing the institutions that have achieved high standards of quality. The NAC focuses on few points, that is academic aspects, infrastructure aspects, administration, student support, and finally social responsibility. See, sir, the social responsibility includes the outreach activities and contribution to the community. NAC's philosophy is based on the principles of continuous improvement. So this NAC gives us a direction how to improve the college in all aspects. NAC believes that all institutions of higher education can achieve high standards of quality, and it provides a support and guidance to help institutions to improve their performance. Respected participants, the resource persons of this 5-day FDP program will give a clear-cut idea regarding the theme. No doubt at all, education can achieve high standard quality. Already our provides a support, and IQC coordinator sir gave a brief idea about our college. Now, with these remarks, I express my wholehearted thanks to all the distinguished personalities, all the members on the organizing committee, and beloved participants, that this program will certainly provide wonderful platform to all the resource persons to enlighten the participants to go for effective assessment and accreditation of their colleges in the context of NEP 2020. Thank you for giving me this opportunity, sir. Now, the program will start. Our commissioner sir will come and join with us within a few minutes, and we are all waiting for him, sir. Now may I request our college president. Now I request our college president, Sri Kapalwa Vijayakumar Garu, to give his remarks. Before giving his remarks, now I am giving a brief introduction regarding our college president, Sri Kapalwa Vijayakumar Garu. Sir was born to the blessed couple of Sri Kasi Ramarao Garu and Srimati Ratnamma. Sir completed his graduation from SSN College in Narasaraopet. Being a student, he participated in various movements like Visaka Ukku, Androl Hakku, and contested in college elections for studying degree for the benefit of student community. He got married in 1975 with Srimati Lakshmi Devi and entered into the business field. It was in 1980 he started gold business, and in a short period got elected as president to the Gold Merchants Association of Narasaraopet. Since then, he has been serving in business, political, education, social, and spiritual fields to contribute his share in the development of the society and the nation as well. He was elected president of the Lions Club of Narasaraopet and participated in various social activities for 3 years. In 2008, he became president of prestigious SSN College Committee and played a prominent role in the construction of ladies hostel, indoor stadium, 100-bedded sports hostel, swimming pool, and the renovation of the auditorium. The college was accredited with a grade A grade in his tenure. He encourages NCC cadets to participate in the Republic Day parade in New Delhi. His role in the Diamond Jubilee celebrations of the college is remarkable. His two daughters have become successful doctors, and he fulfilled his idea of providing medical facility for many poor suffering people by encouraging by hospital in Guntur and Sri Datta Hospital in Guntur to help the needy poor people. During COVID-19 lockdown times, he provided provisions like rice, vegetable, oil, milk, and other items to 15,000 families every day throughout the lockdown. And the local political leaders are very impressed at his services to the people living in some areas. The medical services provided to pregnant ladies by offering medicines and facilities at free of cost with the help of various doctors is highly applauded by the elders of the society. It is that during summer season, free buttermilk is provided to 3,000 people every day, which is going on for the past 3 years. More than 5,000 devotees are offered food
on account of Mahashivratri festival at Kotapakonda, which is in progress for the past 5 years. Since 1989, on account of celebration of birthday of Goddess Saradamba, food is offered to hundreds of devotees, which is in progress for the past 33 years. He donated 75,000 rupees for the construction of Shadi Khana and spent around 2 lakhs to construct a big shed at RTC bus stand, Narasaraopet, for the passengers to overcome problems during rainy season. Now, with these remarks, I request our college president, Sri Kapalwai Vijayakumar garu, to give his message to the audience. Good morning, one and all. My name is Vijay Kumar, the patient of N.College, Narasaraopet, Palna district, and also the Andhra Pradesh Gold and Silver Diamond Merchants Association. It gives me immense pleasure that the Commissioner of College Education, Dr. Paula Bhaskar IAS Garu, has kindly permitted to organize the 5-day faculty development program on institutional initiatives for effective assessment and accreditation in the context of NEP 2020 in collaboration with the CCE Andhra Pradesh. It is the need of the hour that all the higher education institutions should have awareness of the concept that the system of assessment and accreditation in India must be aligned to the National Education Policy 2020 and Sustainable Development Goals 2030. All the institutions of higher education shall understand that the system of assessment and accreditation is guided by the purpose of education, defined as the different aspects of the well-being of the individual, society, nation, and the planet regardless of specialization and career paths. All individuals with bachelor's degrees are expected to have certain forms of the understanding, skills, abilities, and habits of mind, thereby defining the concept of the educatedness as distinct from degree and certificate. Thus, the purpose of education guides the conceptualization of educatedness. General education would then have been curriculum that aims at educatedness. I hope that this faculty development program would provide a good platform to deliberate over the various issues regarding NEP 2020 and enlighten the participants. I congratulate all the departments and IQAC for organizing this 5-day faculty development program. I express my sincere thanks to the Commissionerate of the College Education. I appreciate the efforts of the Principal, Dr. S. Malaya, Vice Principal, Dr. N. and Convener Sudhir, Coordinator, Dr. P. Srinivasai, and other organizing committee members who have extended their cooperation in this regard. I thanks to all the participants, the making this program a grand success. Thank you very much. Thank you, President sir. Thank you, President garu. Now, dear participants and dignitaries, I am going to introduce another famous personality of our college and ex-municipal chairperson of Narasaraopet. Sir, our college was established in 1950, sir. And the college was
started with the global hands and mighty hands of the secretary and correspondent, then secretary and correspondent Sri Narasaraopet Subramanian Shrestha Garu, with the donation of rupees 1,10,000 of rupees at the time, and 10 acres of land for the cricket ground. Now he completed his tenure for about 10 years, and later on his son, late Sri Narasaraopet Ramarao Garu, has completed 50 years of secretary and correspondentship, and he led very much the college very much. And later on in 2008, present secretary and correspondent sir Sri Narasaraopet Subramanian Gupta Garu, he was born with the blessed parents Narasaraopet Ramarao Garu and Subratnam Garu. He is born on 15/4/1961, and he is present secretary and correspondent of our college and ex-municipal chairperson of Narasaraopet municipality. He married beloved Madam N. Anuradha Garu, and the children's names have two members. That is one Narasaraopet Rupesh Gupta Garu and Ramdev Gupta Garu. Finally, he qualified graduate in commerce, and he has a profession in his gold business. He had positions held here are municipal chairperson, Narasaraopet municipality from 2014 to 19, President Chamber of Commerce, Narasaraopet 2006 to 2008, President Gold Merchants Association, Narasaraopet from 2004 to 2014. And has his present positions are secretary and correspondent of our college, that is SSN College, Narasaraopet, proprietor Saradamba Jewelry AC Showroom, Narasaraopet, proprietor Saradamba Deluxe DTS AC, Narasaraopet, managing director Sri Narasimha Cotton Press Company Limited, Narasaraopet, president Sri Venkateswara AC Kalyan Mandapam, Narasaraopet, member Amarjeev Potti Sri Ramulu Smaraka Samiti, Narasaraopet, and a member of Rotary Club of Narasaraopet. He has honored with a number of awards and matter of excellence. Few of them are now I am giving. He has honored with the Seva Chakra Award by Government of Andhra Pradesh for excellent implementation of Swachh Bharat program by Government of Andhra Pradesh. He successfully organized centenary celebrations of Narasaraopet municipality at a grand level. The remarking honor of the installation of Narasaraopet Subramanian Gupta wholesale vegetable market at Panastota by Narasaraopet municipality. Achievement of 59th place in India and 2nd place in Andhra Pradesh to Narasaraopet municipality regarding Swachh Bharat. Reforming Narasaraopet town into open defecation free town as per the orders of Government of Andhra Pradesh. With these few remarks, now I request our secretary sir to give his message to the audience. Morning, one and all. I am all the more delighted, and it is a matter of pride and pleasure that the Commissioner of Collegiate Education, Dr. Pola Bhaskar IAS Garu, has kindly permitted to organize this 5-day faculty development program on institutional initiatives for effective assessment and accreditation in the context of NEP 2020 in collaboration with the CCE Andhra Pradesh. The faculty development program is an attempt to critically evaluate the exciting system and practice of the assessment and creation of higher education institutions in India, the context of NEP 2020. Modern education systems globally are being redesigned with more emphasis on transdisciplinary and multidisciplinary perspectives, inquiry, critical thinking, and problem solving oriented towards the greater good of the individual and the collective, going beyond employability. The primary focus of the program is to bring awareness regarding raising the bar of quality education and the spirit of continuous reflective striving
towards greater excellence as an important function of the accreditations beyond merely monitoring. For this, the basic objectives of education and of the assessment of its outcomes must get aligned to the spirit of the National Education Policy 2020 and Sustainable Development Goals 2030. Basic objectives of education and of the assessment of its I do believe that aligned program will be useful for all the participants in getting their colleges accredited by NAC. I congratulate all the departments and IQS for organizing this 5-day faculty development program. I express my sincere thanks to the Commissionerate of the Collegiate Education. I appreciate the efforts of the Principal, Dr. S. Mallaya, Vice Principal and Convener, Dr. M.S. Sudhir, IQAC Coordinator, Dr. P. Srinivas Sai, Co-Conveners, Dr. P.N.V.D. Mahesh, Dr. M. Ramesh, Advisors, Sri K. Mohan Rao, M. Anil Kumar, M. Venugopal, and other organizing committee members who have extended their cooperation in this regard. I thank all the participants for making this program a grand success. Thank you very much. Thank you, Secretary Sir. Thank you very much, sir. Now, I request our college principal, Dr. S. Mallaya garu, to give his opening remarks. May I continue? Sir, audible, sir. Audible. Good morning, one and all. Respected President of the College Committee, Sri Kapalavai Vijayakumar garu, respected Secretary and Correspondent, Ex-Principal Chairperson, Sri Narasaraopet Gupta garu, Honorable Commissioner of College Education, Andhra Pradesh, Dr. Bhaskar garu, IAS, respected Vice Principal of the College and Convener of this program, Dr. M.S. Sudhir garu, the IQAC Coordinator, Dr. P. Srinivas Sai garu, Co-Conveners, Dr. P.N.V.D. Mahesh, Dr. M. Ramesh, Advisors, Sri K. Mohan Rao, Sri M. Anil Kumar garu, Sri M. Venugopal, and other organizing committee members and beloved participants. The primary focus of the program is to bring the awareness regarding the raising the bar of quality education and the spirit of continuous reflective striving towards greater excellence as an important function of the accreditation. Beyond simply monitoring, the higher education institutions should have awareness the concept that the system of assessment and accreditation in India must be aligned to the National Policy 2020 and Sustainable Development Goals in 2030. In this program, an attempt is made to critically evaluate the existing system and practices of the assessment and accreditation of higher education institutions in India. The current practices based on the principles formulated 30 years ago need to be aligned to the evolving concepts of learning and education, as well as the rapidly changing technology and knowledge landscape. I strongly believe that this 5-day faculty development program will allow the resource persons to share their views on various aspects pertaining to the implementation of the guidelines of National Education Policy 2020 in the process of assessment and accreditation. I congratulate all the departments and IQAC for organizing this 5-day faculty development program. I express my sincere thanks to the Commissionerate of College Education and the college management. I appreciate the efforts of the Vice Principal and Convener, Dr. M.S. Sudhir, IQAC Coordinator, Dr. P. Srinivas Sai,
co-conveners Dr. P.N.V. Mahesh, Dr. Ramesh, advisors K. Mohan Rao, Mr. M. Anil Kumar, Sri Venugopal Rao, and other organizing committee members who have extended their cooperation in this regard. I thank all the participants for making the program a grand success. Thank you, one and all. Thank you, Principal Sir. Dr. Esmalai Garu. Thank you, sir. Now, with the permission of the chair, our college president, Sri Kapalawai Vijayakumar Garu, and our college secretary and correspondent, Sri N. Subrai Gupta Garu, and our principal, Dr. Esmalai Garu, the lighting of the lamp will begin. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम् Now, with the permission of our college secretary, sir, a small video of our college will be playing, sir. Please have a look, sir.
Respected participants, this is our overview of our college. Our college is located with 35 acres of land from Narasaraopet. We have completed 72 years of excellence, and our alumni has a great record. So many IAS officers, commissioners, vice chancellors, and respected dignitaries are also there. This is all happened with the help of our secretaries are only. Our secretary and correspondent, Sri Narasaraopet garu, whatever you asked for the development of the college, definitely he is giving, sir. With those remarks, now I request the participants, please bear with us. Our commissioner sir will join within a few minutes. Now, according to his direction, the second session is beginning. The second session is from G. Matthew Srirangam garu. Now I request Dr. K. Mohan Rao, President Dr. AP, to give about a brief about Matthew Srirangam garu. Thank you, Sudhir sir. Good morning, one and all. It is my proud privilege to have the opportunity of introducing Dr. Matthew Srirangam, a well-known person in collegiate education and AP State Council of Higher Education. Matthew Srirangam garu, faculty is Department of Zoology, Deputy Controller of Examinations, NAC and NIRF Coordinator, Assistant Coordinator for Collaborative Program, Andhra Loyola College, Autonomous, Vijayawada. Presently on duty as Academic Officer, AP State Council of Higher Education, Government of Andhra Pradesh. He has so many degrees and also an eminent academic officer in AFI to design so many programs such as FTP, NAC, and online programs and writing textbooks in Andhra Pradesh State Council of Higher Education. On this occasion of 5-day FTP program, I conclude with this brief remarks. I wish the 5-day webinar a grand success. Thank you, one and all. Thank you, Mohan Rao garu. Now I request Dr. Matthew Srirangam garu to deliver his talk. Welcome, sir. Welcome, Matthew Srirangam garu. Sir, please unmute your device. Right, sir. Yes. Fine, sir. 1 second, sir. Just give me a second and No problem. make me a presenter, please. Sir, you may start your session, sir. Yes. 1 second. Okay. Hope I am audible to you all. Sudhir sir, you wanna just tell me whether I am audible? Hello? Hello? You are Am I audible, sir. audible? You are audible, You are sir. audible, sir. Okay, thank you. So, good morning to you all and good morning to the Secretary and Correspondent of N.College, Principal Sudhir garu,
my close friend and brother Mohan Rao Garu and Srinivas Sai, IKS coordinator, and all the participants. It's indeed a great privilege and pleasure for being associated with the National Conference on Institutional Initiatives for Effective Assessment and Accreditation in the context of NEP 2020. So I thank all the organizers for giving me this opportunity. Now, I'm taking the same topic. Is my screen visible? Monroe, whether my screen is visible? Yes, Sir. sir. No, yes. Yes, Yes, sir. you carry on. You are audible. Okay. So, Your screen also clear, since, sir. yes, sir, thank you. So, since there is no specific topic given to me by the organizers, I have taken the theme of the seminar itself, institutional initiatives for effective assessment and accreditation in the context of the NEP 2020. Now, during this particular session, I'll be talking on the current systems of accreditation. Then National Accreditation Council as envisioned in NEP 2020. And what is the guidance that is given by NEP 2020 for accreditation? And how the accreditation system is going to change with NEP 2020. Now, these are the main sub-themes what I will be discussing upon in this particular session. Most of you know that NEP 2020 is concentrating not only on the curricular reforms, like multidisciplinary programs, or not only these different governance and maybe in the entire governance structure of higher educational institution across India. And also it is concentrating on the imparting of quality in higher education by establishing National Accreditation Council. Now, if you look into this accreditation system, the present accreditation system is under the purview of the National Assessment and Accreditation Council. All of us are quite aware of NAC, which was established in 1994 by UGC as an inter-university center, as an individual organization, a statutory body by itself. And this particular NAC has been doing assessment and a graded accreditation of HEIs at the institutional level over a 5-year block periods. That is, every accreditation is given for a block period of 5 years. And after that, maybe again the HEI has to go for the reassessment and accreditation for the subsequent cycles. And NAC has also been doing with a lot of changes, modifications, reforms in the assessment cycle. Now, initially it was like a star system. 5 stars, 4 stars, 3 stars, 2 stars, single star, like that. And later on, they have given grades: A grade, B grade, C grade, D grade, and E grade. Later on, they have added A plus A, B plus B, like that. And subsequently, maybe 3 years back, NAC has come out with revised accreditation framework with a grading of 8 different grades on a scale of 4, on a CGPA of 4.0. Now, that was the scenario in which we are working. Even for today also, we have the same 5-year block period and a graded accreditation being done by National Assessment and Accreditation Council. All of you are quite aware that on July 29th, 3 years back, Government of India had given out the National Education Policy 2020. Now, this National Education Policy 2020 is also changing the entire assessment and accreditation practices along the different type of institutions. Based on the NEP 2020 document, maybe in the month of in the month of June, the University Grants Commission as well as the Ministry of Education has given a type of overarching committee has been established, has been organized, and this particular overarching committee of Ministry of Education, Government of India, had proposed different type of changes
in the entire assessment and accreditation process based on the NEP 2020. Now, NEP 2020 is envisioning the entire regulatory system of higher education, where the different aspects of regulatory system like regulation, accreditation, funding, and setting of academic standards are being put up under a single umbrella with 4 different independent verticals. And this single umbrella happens to be the Higher Education Commission of India, or shortly acronym is HECI, we call it as HECI. Under this HECI, we have 4 different verticals operating for regulation. That is, say, for example, AIST is a regulatory body for all engineering and pharmacy colleges. UGC is a regulatory body for all universities and conventional degree colleges. And you have second vertical for accreditation. Now, this accreditation also is being done in 2 different areas. One is the accreditation done by NAC for the different type of institutions and exclusively for the higher educational institutions in professional areas like engineering colleges as well as for pharmacy colleges and standalone MBA and MCA colleges also. We have a different type of accreditation being done by the National Board of Accreditation or NBA. And for funding, right now, UGC is the funding source. Now, even that is going to be changed under the independent vertical. Now, one of these vertical for accreditation is the National Accreditation Council, which is envisaged as a meta-accrediting body. Meta-accrediting body means that it is going to be the highest level of accrediting body and one and only accrediting body. Maybe now we have 2 different type of accrediting bodies, NAC as well as NBA, but when once National Accreditation Council comes into existence, it becomes the single meta-accrediting body responsible for the entire accreditation of the institutions. Now, what is the NEP 2020 is stating about the accreditation? Referring para 18.4, NEP 2020 document says that accreditation of institutions will be based primarily on basic norms, public self-disclosure, good governance, and outcomes. Now, the entire accreditation will be based on these particular things. There are going to be certain basic norms. There will be a public self-disclosure. There is what is called as good governance and the outcomes. So far, we are not depending on the what is called as the outcomes, except for the NBA, where there is what is called as the National Board of Accreditation happens to be taking up this outcome-based accreditation process. Now, the accreditation is going to be changed, and the 4 pillars of accreditation will be basic norms, public self-disclosure. So far, it is not public self-disclosure. It is what we are disclosing is being placed on the website of the higher educational institution. But now there is going to be the entire public self-disclosure. And based on the good governance practices of the higher educational institutions, and much more important is the accreditation, NAC accreditation is also going to be an outcome-based accreditation. And it also says that, NEP 2020 also says that the task to function as a recognized accreditor shall be awarded to an appropriate number of institutions by NAC, National Accreditation Council. So far, NAC is basing its accreditation process on recognized accreditors, whom we call as the peer team members. Based on the peer team members, the assessment and accreditation is being done. But now, instead of peer team members, NAC will be identifying several other institutions, be it the quality assurance cell of the different state governments, or maybe the quality assurance cell of AP State Council of Higher Education, or even private providers can be what are called as the recognized accreditors. Working under NAC, there will be several other institutions which will be acting as the accreditors. In short term, a robust system of graded accreditation shall be established
which will specifically face benchmarks for all HAIs to achieve certain levels of quality, self-governance, and autonomy. So even the benchmarking, right now, NAC is having 7 different criteria and different type of benchmarks based on these 7 criteria. Now, all these 7 criteria are going to be changed in the in NAC, that is NAC of as envisaged by the NEP 2020. And it also says that National NEP 2020 also says that in turn, all HAIs will aim through their IDPs, the Institutional Development Plan, to attain the highest level of accreditation over the next 15 years and thereby eventually aim to function as self-governing, degree-granting institutions or clusters. This is the major change what is going to be envisaged under NEP 2020. And as I told you, already an overarching committee has been established, and this particular committee had given its report, which is based for the opinions from different stakeholders. Way back in July itself, the entire process is over, and this new accreditation system is going to be rolled out from 1st January 2024. Now we are in the month of August. So hardly we have another 4 months with the old accreditation system, and by the 5th month, that is the 1st January 2024, the new accreditation system will come into force. Now, the entire accreditation is going to be based on the IDP, Institutional Development Plan. And the envisaged outcome for this Institutional Development Plan will be making the colleges into self-governing and degree-granting institutions. Once the IDP is placed and once the highest level of accreditation is obtained, colleges will become degree-granting institutions and they become self-governing as per the NEP 2020. And also NEP 2020 highlights that in the long run, accreditation will become a binary process as per the extant global practice. Now, only in India and in a few countries, the assessment and accreditation of higher educational institutions is based on different type of gradings. A++, A+, going up to the D grade. Or maybe D is non-accredited. So A, B, C, where again you have A++, and then A, B++, B, like that. And then you have the C grade. D is for non-accreditation. Now, this entire accreditation grading is going to be changed into a binary process, a dichotomy process. Though the NEP says it is long run, already 3 years are over, and already that long run had become a very short run. As I said, it is going to be implemented from 1st January 2024. Or maybe, though the document says, though the Ministry of Education emphatically says that it will be rolled out from 1st January 2024, maybe within another, maybe even if there is some delay, maybe it will be before the March 2024. But from January 1st, 2024, as per Ministry of Education, Government of India, we are going to have a new assessment and accreditation policy. And I said that the NEP says that accreditation will become a binary process, a dichotomy process. No gradings, no A++, no B+, no C. It will be either accredited or non-accredited. When I say it is only a binary process, whether accredited or non-accredited, it seems to be very simple. It seems to be very simple. అంటే ఇదేదో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అయితే accreditation లేదా non-accreditation. Grading లేదు అని అనుకోవటం పొరపాటు. It is going to be a very tough job because either if an institution is accredited or given the status of accredited, then it has to have lot of quality improvement strategies and quality improvement, implementation practices. So it is going to be a very tough job for the new assessment being taken up by the National Accreditation Council.
Further, as I said that there are 4 different verticals. For regulation, there will be NHERC, National Higher Education Regulation Council. Then you have NAC for accreditation, National Accreditation Council. For higher education, it will be Higher Education Grants Commission. And for academic settings, it will be General Education Council. And all these 4 different verticals, NHERC, NAC, HESGC, and GEC will be under the single overarching umbrella body called HECI, Higher Education Council of India. So this is going to be the game changer. Now, let me just give you an overview of what is the present accreditation system and what is being envisioned in NEP 2020. As all of us quite aware that the present assessment and accreditation system is score-based, multiple grade accreditation. So we have scores. We have 1,000 marks being allotted, and these 1,000 marks are being subdued to the 7 criteria. Maybe curricular aspects is one criterion where you will have, say, 150 marks, or maybe for teaching, learning, and examinations, you will have 250 marks. Like that, it is all the criteria are given different scores. And each criteria is again subdivided into key indicators. And each key indicator is again subdivided into quantitative metrics and qualitative metrics. For each of these metrics, be it qualitative or be it quantitative, scores are being assigned for the present accreditation system. And as I was repeatedly saying, there are multiple grades, starting with A++ till C for the last level of accreditation. Now, this present score-based multi-grade accreditation is now going to be changed into binary accreditation. As I said, binary accreditation means either you are accredited or not accredited. That is the major change, what is being given in NEP 2020 and which is already on the fast track mode to be implemented from 1st January 2024. And as I said, this is self-disclosure is based on the institutional website. We have the portal, nothing but the higher educational institutional website. If it is SSN College is posting its SSR on its own portal for the public to view. Public may view or may not view. But now, what is envisioned in NEP 2020 is definitely the entire SSR will be placed for the public to view. So from self-disclosure, which is based on the portal or the website of the college, now it is going to be changed into public self-disclosure. And as all of us are quite aware that we have approved peer team of individuals. We have peer team of individuals who come and then assess the college or give their further qualitative metrics. The recent REAF, what has been presently in vogue, is having quantitative metrics which are going for the DVV process. DVV means data verification and validation process. That is being done for the quantitative metrics, and the peer team will be taking up the qualitative metrics. Now, there will be no peer team members visiting the college. Instead of that, NEP 2020 says that there should be approved accrediting institutions. As I said, like Quality Assurance Cell of APSHE could be an accrediting body, which will be taking care of the assessment process of the different higher educational institutions, be it colleges or universities. Then in case of the present accreditation system, it is one size fits all model. One size fits means, say for example, it is colleges. All colleges, irrespective whether they are located in rural or urban, they have the same manual. They have the same metrics. Whether a college is co-education or whether the college is women's college, same metrics will be there for all the colleges. Only difference is we have different type of markings or the what is called as scores for affiliated colleges,
for autonomous colleges, for universities, for colleges of education, and for colleges of law. But when it is affiliated colleges, all affiliated colleges, whether a college might be a 60 or 70-year-old college, or a college may be having 10 years of existence. But for them, the assessment criteria and the key metrics will be the same. But whereas in case of the new accreditation system under the NAC, there will be university type based process. That also we will come to a later stage where there will be different type of colleges based on their heritage, based on their legacy, based on their years of existence. There will be different colleges. So one size fits all. One particular manual for all affiliated colleges is going to be given away with the university type or institution type based process. Then, in case of the present accreditation system by NAC, we have input, process, and limited outcome approach. It is mostly based on the inputs. Now, what are the different type of curricular changes that you have brought in? That is the input. What is the quality of your teachers is the input. What is the type of examination system is an input. And these inputs will be processed, and there is very, very limited outcome approach. Inputs సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా, ప్రాసెస్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది మాత్రమే చూస్తున్నారు కానీ అవుట్కమ్ ఏమిటి, with that particular input and with that particular process, what is the outcome? ఆ అవుట్కమ్ బేస్డ్ అక్రిడిటేషన్ అసెస్మెంట్ అనేది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నాక్ ప్రాసెస్ లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ వెరస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ NEP 2020 విజన్ లో మనకి ఈ NAC తరఫున ఇచ్చిన దాంట్లో అవుట్కమ్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఇక్కడ మన ప్రాసెస్ మీద ఎక్కువ ఏమంటారు దాని యొక్క ఫోకస్ ఎక్కువగా ప్రాసెస్ మీద, ఇన్పుట్ మీద ఉండదు. ఫైనల్ గా అవుట్కమ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మన కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసినట్లయితే అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా ఉంది, కరిక్యులం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది అనేది అడుగుతున్నారు. కానీ దానివల్ల వచ్చిన అవుట్కమ్ ఏంటి, దీనివల్ల వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటి లేదా నష్టం ఏమిటి, దీనివల్ల వచ్చినటువంటి ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఏమిటి అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఫోకస్ చాలా తక్కువగా ఉంది ప్రజెంట్ దీని మీద. But when once in the new process being envisioned under NEP 2020 with the establishment of NAC, it is going to be outcome based. ఏం సాధించాం, ఈ ఇన్పుట్ వల్ల, ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మనం సాధించినటువంటి ప్రగతి ఏమిటి అనేది మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ కొత్త అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. అండ్ ప్రెసెంట్ అక్రిడిటేషన్ సిస్టమ్ లో మళ్ళీ మనకు ఉన్నది ఏంటంటే జెనరిక్ పాలసీ బెనిఫిట్స్ యాజ్ అన్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ అక్రిడిటేషన్. Say for example, even SSN College and several other colleges have been given RUSA grants. RUSA grants ni ivataniki a incentive for accreditation is in terms of the RUSA grants. Ante A grade gani, B++ gani, B+ grade unnatuvanti institutions ku matrame as an incentive for their accreditation grade they were given the RUSA grants. RUSA 1.0 gani leda 2.0 gani. అంటే జనరల్ గా ఉంటుంది, అంటే నో స్పెసిఫిక్ బెనిఫిట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్. బట్ వెర్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ ఎంపరికల్ పాలసీ బెనిఫిట్స్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ అ మోటివేషన్ ఫర్ అక్రిడిటేషన్ అండర్ ది న్యూ సిస్టమ్. అంటే ఎంపరికల్ పాలసీ బెనిఫిట్స్ అంటే క్లియర్ కట్ బెనిఫిట్స్ అనేవి కాలేజెస్ కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ దీస్ క్లియర్ కట్ బెనిఫిట్స్ దట్ వీ కుడ్ ఎన్విసేజ్? అంటే మనం ఏమని ఊహించుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎంపరికల్ బెనిఫిట్స్ అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ affiliation is an yearly process, but once if accreditation is given, maybe tomorrow that year-wise affiliation process could be for 2 years or for 3 years. Even for engineering colleges, every year the college has to approach AICTE for the approvals. So అటువంటి approvals లో individual college based గా particular గా pinpointed గా there will be some benefits to motivate accreditation. Now, this is the present accreditation system, and this is how the accreditation system could change in the coming years. Score-based multi-grade accreditation బదులు మనకి there will be a dichotomous accreditation process. అంటే accredited కాదా, అవునా కాదా, dichotomy, binary.
మనం ఎంతసేపటికి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మన వెబ్సైట్ లో మన ఎస్ఎస్ఆర్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. జనాలు పబ్లిక్ చూస్తారో లేదో మనకి తెలియదు, చూడకపోవచ్చు. కానీ కొత్త అసెస్మెంట్ ప్రక్రియ మాత్రం కంపల్సరీగా పబ్లిక్ సెల్ఫ్ డిస్క్లోజర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పిఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ బదులు ఇప్పుడు అక్రెడిటింగ్ బాడీస్ అనేవి రాబోతున్నాయి. ఆల్ కాలేజెస్ కి ఒకటే రకమైనటువంటి అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ కాస్త ఇప్పుడు కాలేజెస్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ కాలేజ్ విల్ హ్యావ్ ఏ సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ మెట్రిక్స్, సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ క్రైటీరియా. ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ లిమిటెడ్ అవుట్కమ్ నుంచి ఎంటైర్ గా అవుట్కమ్ బేస్డ్ అప్రోచ్, మనం సాధించిన ప్రగతి మీద మాత్రమే ఈ అక్రిడిటేషన్ అనేది ఆధారపడటం జరుగుతుంది. జనరలైజ్డ్ బెనిఫిట్స్ బదులు పిన్ పాయింటెడ్ గా ప్రతి ఒక్క కాలేజీకి కూడా అక్రెడిటేషన్ కానీ పొందినట్లయితే వారికి కొన్ని లాభాలు కల్పించేటట్టుగా ఈ కొత్త ఎన్ఏసి కింద కొత్త అసెస్మెంట్ అక్రెడిటేషన్ ఇది ఉంటుంది. కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఎలా ఈ టోటల్ ఎన్ఏసి నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ కౌన్సిల్ కొత్తగా రాబోతున్నటువంటి జనవరి 1, 2024 నుంచి రాబోతున్నటువంటి అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏ రకంగా జరగబోతుంది అనేది చూసినట్లయితే, నెంబర్ 1 ఈస్ క్లోజ్లీ ఎంగేజింగ్ విత్ యూనివర్సిటీ అండ్ హెచ్ఈఐస్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్. ఇందాక చెప్పాను నేను, ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ కాలేజీ యొక్క ఫోకస్ ని బట్టి, వాటి యొక్క నామ్స్ ని బట్టి, వాటికి ఫిక్స్ చేసినటువంటి రిఫార్మ్స్ ని బట్టి, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి రిఫార్మ్స్ ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది. సో ఎన్ఏసి ఈస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్లీ ఎంగేజ్ విత్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్. ఎందుకు ఈ కాలేజీ ఉంది, ఈ కాలేజీ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ అనేటువంటి దానిని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయటం కోసము the NAC will be closely engaging itself with the colleges through how to identify and how to understand the perspectives ela telustundante through the IDP, institutional development plan. The examination of the existing documentation verification processes and simplification and rationalization. ఆల్రెడీ నాక్ ప్రాసెస్ లోనే ఇంతకుముందు 100+ ఉన్నటువంటి మెట్రిక్స్ ని ఇప్పుడు 55, 59 మెట్రిక్స్ కి కుదించడం జరిగింది. ఇంకా ఈ పర్టిక్యులర్ డాక్యుమెంటేషన్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసి, ఇంకా రేషనలైజ్ చేయడానికి ఈ కొత్త అసెస్మెంట్ ప్రక్రియ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్స్ టువర్డ్స్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. అడాప్టింగ్ an incentive based facilitation oriented approach to encourage colleges to undertake accreditation. ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా it is not a generic policy benefits but specific empirical benefits will be given. దాని వైపుగా మరి the work is being progressing towards that. And also to study the global best practices. They have already studied the global best practices and now they are going to come out with the binary system of accreditation, whether you are accredited or not accredited. ఇలాగే ఇంకా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయో చూసి వాటన్నిటినీ కూడా కొత్తగా వచ్చేటువంటి అక్రెడిటేషన్ సిస్టమ్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ కన్సల్టేషన్ విత్ స్టేక్ హోల్డర్స్ టు స్ట్రీమ్లైన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ అక్రెడిటేషన్ ప్రాసెస్ NAC NBA. ఆల్రెడీ ఈ పర్టిక్యులర్ ఇది కూడా మరి the entire document, the committee report has been placed for the stakeholders' comments and for their suggestions and modifications. Back in 2 months back మరి ఇది తీసుకురావడం జరిగింది. యూజీసీ వాళ్ళు వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టారు, కొత్త ఈ రిపోర్ట్ ని పెట్టి దాంట్లో ఎట్లా మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ద మోడిఫికేషన్స్ యూ ప్రపోజ్ అనేది స్టేక్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందాక చెప్పినట్లుగా మరి టోటల్ ప్రెసెంట్ రికగ్నిషన్ అనే అక్రెడిటేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ర్యాంకింగ్, మనకి రికగ్నిషన్ కి ఏఎస్టీ ఉంది, యూనివర్సిటీ ఉంది, యాప్షే ఉంది, స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి. అక్రెడిటేషన్ కి నాక్ అక్రెడిటేషన్ ఉంది, NBA అక్రెడిటేషన్ ఉంది, ర్యాంకింగ్స్ కి NIRF ఉంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 6 డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ రికగ్నిషన్, అక్రెడిటేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్. నౌ ది NAC is working towards making these multiple agencies into one single agency, maybe NAC. This is how the NAC is working towards implementing the new process, new strategy.
Now, what are the proposed reforms? What are the proposed reforms? అంటే నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను, NAC అనేది ఎస్టాబ్లిష్ కాబోతున్నది. దానికి ముందుగానే ఒక హై లెవెల్ కమిటీ కూడా ఓవర్ ఆర్చింగ్ కమిటీ, అంటే ఓవరాల్ ఇంకా హైయెస్ట్ లెవెల్లో చేంజెస్ ప్రపోజ్ చేసేటువంటి కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ అయింది. కమిటీ లాస్ట్ జూన్ జూలైలోనే బట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. దే హ్యావ్ గివెన్ సర్టెన్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రోల్ అవుట్ ద న్యూ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ 1st January 2024. ఈ 1st January 2024 నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఈ సిస్టమ్ ని రివైజ్డ్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి రిఫార్మ్స్ ప్రపోజ్ చేశారు అని అంటే, దే హావ్ ప్రపోజ్డ్ 12 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, 12 డిఫరెంట్ రిఫార్మ్స్ ని ప్రపోజ్ చేసేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే అమాల్గమేట్ ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అక్రిడిటేషన్ టు ఇవాల్వ్ ఎ కాంపోజిట్ అసెస్మెంట్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ రిఫార్మ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అమాల్గమేషన్, అంటే కలిపేస్తున్నారు. దేన్ని ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్ ని, ఇన్స్టిట్యూషనల్ అక్రిడిటేషన్ ని కలుపుతున్నారు. ఇప్పటిదాకా NAC లో we have institutional accreditation. If X institution, say SSN college ki accreditation grade A grade వచ్చింది అంటే, it is not for BA program, it is not for BSc program, it is not for BCom program. It is for the entire institution. అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో certain programs of study may be of highest quality, some programs may have mediocre quality, some programs may not have a good quality. క్వాలిటీ లేకుండా కొన్ని ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్రిడిటేషన్ చేసినప్పుడు మంచిగా ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లను బట్టి మంచిగా ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ బట్టి బాగాలేనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కలిపేసి ఒకటే ఘాట కట్టేయడం జరుగుతుంది. ఐ థింక్ యు గాట్ మై పాయింట్. ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్ అనేది లేదు మనకి. బిఎస్సిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోయల్ కాలేజ్ తీసుకుందాం అనుకోండి, బిఎస్సి ఫిజిక్స్, బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ, ఇటువంటి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్, లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అదే మా డిపార్ట్మెంట్ జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోండి, జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో రీసెర్చ్ లేదు. అలా అని చెప్పి జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కి లేదు కాబట్టి మార్కులు తగ్గడం ఏముండదు. అంతా కలిపేసి ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో లోయల్ కాలేజీలో రీసెర్చ్ బాగుంది, రీసెర్చ్ కి ఇన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి, రీసెర్చ్ కి ఇంత గ్రేడింగ్ వచ్చింది అని చెప్తారు. కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వలన జువాలజీలో రీసెర్చ్ లేకపోయినా కానీ దాన్ని కప్పబడుతుంది. సో ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్ అనేది లేదు, ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్రిడిటేషన్ అన్నది. సిమిలర్ వే మళ్ళా ఎన్బిఏకి వెళ్ళాం అనుకోండి, నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ అక్రిడిటేషన్ తీసుకుంటే దే డోంట్ గివ్ ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్బిఏకి వెళ్తే మొత్తం కాలేజీలో ఉన్నటువంటి 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, ట్రిపుల్ ఈసీ, ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ కాలేజ్కి అక్రిడిటేషన్ ఇవ్వరు. ఎన్బిఏ గివ్స్ అక్రిడిటేషన్ ఫర్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్. బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ దానికి మాత్రమే అక్రిడిటేషన్ ఇస్తారు, బీటెక్ మెకానికల్ దానికి మాత్రమే అక్రిడిటేషన్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు కొత్త సిస్టంలో రిఫార్మ్ తీసుకురావడం ఏంటంటే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు అమాల్గమేట్, కలిపేయబోతున్నారు దేన్ని, ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ అక్రిడిటేషన్. సో ఇప్పుడు మనము జనరల్ కన్వెన్షనల్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో ఈ రిఫార్మ్ బట్టి వాట్ కుడ్ బి ద న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ దట్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్. మన టైటిల్ ఆఫ్ ద సెమినార్ లో ఉంది, న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమిటి. ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ NEP 2020 అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ మారుతుంది కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ రకమైనటువంటి కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలి అనేది కదా మన థీమ్. అంటే ఒకవేళ కానీ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ అక్రిడిటేషన్ ని, ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్ ని కలిపి వేసినట్లయితే మన కన్వెన్షనల్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కి ఇది కొద్దిగా కష్టమైనటువంటి పని. ఇందాక నేను క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, లోయల్ కాలేజీలో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వర్సెస్ జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్. రీసెర్చ్ ఫిజిక్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ రీసెర్చ్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఈ జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా రీసెర్చ్ అనేది తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ అక్రిడిటేషన్ కూడా ఇప్పుడు మనం కలుపుతున్నాం కాబట్టి మనము ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మేబీ పర్సంటేజ్ లో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద సిలబస్,
They are not asking about the change of the curriculum, change of the syllabus, or implementation of the curriculum, or implementation of the academic calendar for one particular department. Overall ga potundi. Oka particular department can offer skill oriented courses. One particular department may offer certificate courses. One particular department may offer skill oriented courses. అవి మనం ఉంటే ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ లో ఎన్ని స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే 1-2-10 డిపార్ట్మెంట్లు ఉండే 2-3 డిపార్ట్మెంట్లు ఆ స్కిల్ ఓరియంటెడ్ కానీ వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్ కానీ కరిక్యులం ఎన్రిచ్మెంట్ చేయకపోయినా ఇంతకుముందు పర్వాలా. ఇప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా కరిక్యులం ఎన్రిచ్మెంట్ కి కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలి. Comes to the APSHE for introducing the 4-year BA UG honors program with single major. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చినటువంటి CBCS మోడల్లో you have skill oriented programs, you have skill enhancement programs, you have multidisciplinary courses, you have pathway courses, you have Indian knowledge system courses, what not, all have been incorporated. ఇవి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్క సింగిల్ మేజర్ లో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగినది. So this is the first initiative that the IKS coordinator, management, principals, and all the faculty members need to keep in mind that we are going to be assessed not as an institution, but it is going to be an amalgamation of individual programs as well as the institution. ఆ రకమైనటువంటి కరిక్యులం ఎన్రిచ్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కాలేజెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. Second reform, what the new system proposes is enable choice-based ranking system for diverse users. What is this ranking system for diverse users? For example, student is one user. Student is one user for a college. Students కు ఒక రకమైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి, ఒక రకమైనటువంటి ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ చూస్తారు. ఏమిటంటే ఈ పర్టికులర్ కాలేజీలో నేను చదివితే నాకు ఉద్యోగం ఎట్లా వస్తుంది, నాకు ఎంత పే ప్యాకేజ్ వస్తున్నది, నాకు ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా, ఈ పర్టికులర్ కాలేజీలో చదివితే నేను ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా నేను డెవలప్ అవడానికి, ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తగా నేను డెవలప్ అవ్వగలనా, ఇటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి. అదే మీరు డిఎస్టి కానివ్వండి, లేదా యూజిసి కానివ్వండి, లేదా డిబిటి కానివ్వండి, ఎనీ అదర్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ will have a different type of need a different type of ranking system. వాళ్ళు ఏం చూస్తారు, కాలేజీలో ఎంత ప్లేస్మెంట్స్ జరిగినాయి అనేది వాళ్ళు చూడరు. ఫండింగ్ వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే ఈ పర్టికులర్ కాలేజీకి మనం ఒక 1 crore ఫండింగ్ గాని ఇచ్చినట్లయితే, ఒక 50 lakhs ఫండ్ గాని ఇచ్చినట్లయితే రీసెర్చ్ ని వీళ్ళు ఎంత బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లగలరు, ఏ రకమైనటువంటి సొసైటీకి ఉపయోగపడేటువంటి రీసెర్చ్ ఏమి ఇవ్వగలరు అనేది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఈ డిఫరెంట్ యూజర్స్ కి డిఫరెంట్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ ఒక రకమైనటువంటిది, ఈ రీసెర్చ్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ ఒక రకమైనటువంటి ర్యాంకింగ్ కావాలి, లేదా గవర్నెన్స్ కోసం గవర్నమెంట్ కి వేరే రకమైనటువంటి ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. కాబట్టి నౌ ది రిఫార్మ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్ ద న్యూ సిస్టమ్ ఈస్ చాయిస్ బేస్డ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఏ రకమైనటువంటి యూజర్ కి, ఏ రకమైనటువంటి స్టేక్ హోల్డర్ కి ఏ రకమైనటువంటి ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అన్న దాని మీద బేస్ అవ్వబోతున్నది. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనందరం కూడా ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం మనందరం కూడా పేరెంట్స్ ఒక కాలేజీలో ఒక పిల్లవాడిని కాలేజీలో చేర్పించాలి అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ వేరే రకంగా ఉంటుంది. ప్లేస్మెంట్స్ చూడొచ్చు, దానివల్ల ఈ పర్టికులర్ కాలేజీలో చేస్తే మా పిల్లవాడికి ఎంత డిసిప్లిన్ అబ్బుతుంది అనేది చూడొచ్చు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా. సో మన ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్ని వాటిని అంటే వాట్ ఈస్ ద కాన్షియస్, వాట్ ఈస్ ద కాంపిటెన్స్, వాట్ ఈస్ ది సోషల్ కమిట్మెంట్, వాట్ ఈస్ ది కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్, వాట్ ఈస్ ది ప్లేస్మెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్ అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ ద సొసైటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై దట్ పర్టికులర్ కాలేజ్. ఈ రకరకాలైనటువంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ లోకి తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. ముందుగా కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్క్వేర్ వన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి దీంట్లో మనకి రీసెర్చ్ కి మార్కులు తగ్గినా, పబ్లికేషన్స్ కి మార్కులు తగ్గినా కానీ మనం ఏముందండి మనకి క్రైటీరియాలో, థర్డ్ క్రైటీరియాలో రీసెర్చ్, కన్సల్టెన్సీ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్.
రిసెర్చ్ లో మనకి తగ్గిన, కన్సల్టెన్సీ మనకి లేకపోయినా, ఎక్స్టెన్షన్ లో మనం మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాము. దాంట్లో 4 కి మనం ఏదో 2.5, 2.8, 2.9, 3 తెచ్చేసుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ చాయిస్ బేస్డ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉన్నదో ప్రతి దానికి కూడా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మన ఇనిషియేటివ్స్, కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ ని మనం ప్రపోజ్ చేసుకోగలిగి ఉండాలి. రీసెర్చ్ అనేది ఒక పెద్ద గ్రే ఏరియా ఫర్ ఆల్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్. రీసెర్చ్ అనేది చాలా గ్రే ఏరియా, చాలా అంటే ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఏరియా. సో ప్రతి కాలేజీ కూడా రీసెర్చ్ ని అవుట్పుట్ ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. Whether to give seed money for the faculty members, whether to give some incentives for the faculty members who are regularly publishing. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెప్యూటెడ్ యూజీసీ రిఫరెడ్ జర్నల్ లో నా పేపర్ పబ్లిష్ అయితే మేనేజ్మెంట్ కుడ్ గివ్ ఎన్ ఇన్సెంటివ్ ఆఫ్ సే 500 rupees or 1000 rupees. ఒక ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్, ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్తుంటే ఆ కాన్ఫరెన్స్ కి అయ్యేటువంటి మేబీ ట్రావెల్ అలవెన్స్ ఇవ్వడమా లేదా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కట్టడమా అనేది ఆలోచించాలి. అదే రకంగా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ రీసెర్చ్ ఏరియా, ఇన్ ఆల్ అదర్ ఏరియాస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు థింక్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ పర్స్పెక్టివ్స్. థర్డ్ రిఫార్మ్ గాని చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ది ప్రెసెంట్ 8-point గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ NAT to an adapted binary accreditation system. ఇప్పుడు 8-point grading system ఉన్నది మనకి. A++, A+, A, B++, B+, B, then you have C and then D. So ఈ రకంగా 8-point grading system నుంచి now it is going to binary accreditation system. కానీ binary accreditation system NEP ఏం చెప్తుంది అంటే only 2 things, dichotomous గా ఉంటుంది, yes or no, either you are accredited or not accredited. కానీ the committee, the overarching committee, what it had proposed is 3 different possibilities. One is whether you are accredited or number 1, awaiting accreditation on the threshold for accreditation. అంటే నేను accreditation అయ్యాను అని అంటే నా క్వాలిటీ బాగా ఉంది కాబట్టి నేను accredited అయ్యాను. నా క్వాలిటీ ఉంది కానీ నాకు ఇంకా పూర్తి క్వాలిటీ రాలేదు అంటే నేను టోటల్గా, కానీ గివెన్ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, మేబీ 1 year డౌన్ ద లైన్, ఇంకొక సంవత్సరం కాలం కానీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి, ఆ కాలేజీకి కానీ టైం ఇచ్చినట్లయితే దే మే బి అక్రెడిటెడ్. అటువంటి వాటిని అవైటింగ్ అక్రెడిటేషన్ అనేటువంటి ఒక స్టేటస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. కమిటీ హస్ ప్రపోజ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేటస్ వెదర్ ది అక్రెడిటేషన్ ఈస్ అవైటెడ్. అంటే థ్రెషోల్డ్ అని అంటాం. వాట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్? థ్రెషోల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్, తెలుగులో చెప్పాలంటే గుమ్మం. గుమ్మాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో థ్రెషోల్డ్ అని. గుమ్మం మీద ఉంటే అయితే ఒక అడుగు లోపలికి వేస్తే మీరు రూమ్ లోపలికి వచ్చినట్టు, అదే అడుగు వెనక్కి వేస్తే రూమ్ బయట ఉన్నట్టు. గుమ్మం మీద ఉన్నారు ప్రస్తుతం అంటే అవైటింగ్ అక్రెడిటేషన్. థర్డ్ ఈజ్ నాట్ అక్రెడిటెడ్ అంటే ఆ క్వాలిటీ నార్మ్స్ కానీ ఆ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఇంకా లేవు కాబట్టి దే ఆర్ ఫార్ బిలో ద స్టాండర్డ్స్ ఫర్ అక్రెడిటేషన్. NEP says only binary, only dichotomous type of outcome, either accredited or not accredited. దీన్ని కొద్దిగా మార్చి 3వది తీసుకొచ్చారు ఈ కమిటీ వాళ్ళు, అక్రెడిటెడ్, అవైటింగ్ అక్రెడిటేషన్, నాట్ అక్రెడిటెడ్. ఇది థర్డ్ రిఫార్మ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ది NAC. 4వది కానీ చూసినట్లయితే మెంటర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫాలోయింగ్ ఫార్ బిలో ద స్టాండర్డ్స్ ఫర్ అక్రెడిటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు D గ్రేడ్ వచ్చినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అంటే నాట్ అక్రెడిటెడ్, ప్రెసెంట్ సిస్టమ్ లో నాట్ అక్రెడిటెడ్. వాళ్ళకి మన NAAC NAC ప్రస్తుతం ఉన్న NAC ఏం చేస్తుంది? నాకు C గ్రేడ్ వచ్చింది, నాకు B గ్రేడ్ వచ్చింది, నాకు B+ వచ్చింది. ప్రజెంట్ అక్రెడిటేషన్ సిస్టమ్ లో NAC వీటిని ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు B గ్రేడ్ అని ఒక ముద్ర వేసేస్తే 5 years నేను అదే ముద్రతోటి నేను ముందుకు పోతాను. నాకు ఇప్పుడు C గ్రేడ్ వస్తే నేను అదే ముద్రతోటి 5 years పోతాను. అంతేగాని నన్ను హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి నన్ను ఈ స్టాండర్డ్స్ ని పెంచుకునే విధంగా ఏమైనా ప్రక్రియ ఉందా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిస్టంలో అది లేదు. బట్ వెరస్ ఇన్ ద న్యూ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మెంటరింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, ఐదర్ టు కమ్ అప్ to the levels of standards which are far below the standards for accreditation. అంటే నాట్ అక్రెడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని అక్కడితోటి వదిలిపెట్టకుండా
వాళ్ళు ఏ రకంగా క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు అనేది కూడా ఈ NAC యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విధులలో ఒక రకంగా ఒక విధిగా ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్ అక్రెడిటేషన్, ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్రెడిటేషన్ కలుపుపోతున్నారు. ఎవరెవరికైతే ఏ స్టేక్ హోల్డర్కి, ఏ యూజర్కి అయితే ఏ రకమైనటువంటి ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కావాలో అన్నిటినీ కూడా పొందుపరచబోతున్నారు. 8-point గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ నుంచి మరి 3-point గ్రేడింగ్ సిస్టమ్, 3 గ్రేడింగ్ అంటే అక్రెడిటెడ్, అవైటింగ్ అక్రెడిటేషన్, నాట్ అక్రెడిటెడ్ గా రాబోతుంది. ఫార్ బిలో ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్ అన్నటువంటి కాలేజెస్ ని వదిలిపెట్టుకోకుండా, వాళ్ళ మీద నాట్ అక్రెడిటెడ్ అని ముద్ర వేయకోకుండా విదిన్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం హౌ దే కుడ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ స్టాండర్డ్స్ అనేది కూడా ఈ 4 ఉన్నది. 5వది చూసినట్లయితే ఎంకరేజ్ అక్రెడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు రైజ్ దేర్ బార్ గ్రాడ్యువల్లీ. ప్రస్తుతం లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అనేటువంటి 4 లెవెల్స్ లో ఉన్నటువంటి 4 లెవెల్స్ లో ఎన్విసైజ్ చేస్తున్నారు. లెవెల్ 1 నుంచి నా ఫస్ట్ అక్రెడిటేషన్ అయింది, లెవెల్ 1 లో వస్తే నేను నెక్స్ట్ అక్రెడిటేషన్ నన్ను లెవెల్ 2కి ఎలా తీసుకురావాలి, లెవెల్ 2 నుంచి లెవెల్ 3కి ఎలా తీసుకురావాలి. లేదు, ఒక కాలేజీ అక్రెడిట్ అయింది, లెవెల్ 4 లో అక్రెడిట్ అయింది అనుకుందాం, దాన్ని ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ యూనివర్సిటీ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఈ పర్టికులర్ అక్రెడిటేషన్ ప్రాసెస్ ఇవ్వబోతున్నది. ఇందాక ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గా చెప్పాను నేను, all these particular in a long run, all the colleges which have good accreditation or quality కానీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాటివి they have to go for degree awarding institutions and clusters అని ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను నేను. సేమ్ థింగ్, how you can raise your bar gradually and ultimately become a degree awarding institution. అది 5th రిఫార్మ్. దీనికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మన లెవెల్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అచీవ్మెంట్ ని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలి. 6th రిఫార్మ్ చూసినట్లయితే సింప్లిఫై ద అక్రెడిటేషన్ ప్రాసెస్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ సైకిల్. సో ఫార్ NAAC NAC 1994 లో వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మేబీ 10% to 15% ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే అక్రెడిటేట్ చేయబడేది, ఆర్ ఈవెన్ లెస్ దాన్ దట్. ఎందుకని ఒకసారి అక్రెడిటేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ సైకిల్కి, థర్డ్ సైకిల్కి వెళ్ళడానికి జంపుతున్నాయి కాలేజెస్. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ అక్రెడిటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేబీ అరౌండ్ 49,000 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే నౌ ఇట్స్ ఓన్లీ హార్డ్లీ అంటే వ్యాలిడ్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్నటువంటివి మేబీ అరౌండ్ 3,000 or 4,000, 3,900 ఆడ్. అందుకని ఈ అక్రెడిటేషన్ ప్రాసెస్ ని సింప్లిఫై చేయాలి అనేది చూస్తున్నారు. సింప్లిఫై చేయడం చూసినా కానీ పారామీటర్స్ మాత్రము టైట్ పారామీటర్స్ ఉంటుంది. అందుకనే టైట్ బట్ లైట్, లైట్ బట్ టైట్. టైట్ గా ఉంటుంది కానీ లైట్ గా ఉంటుంది, లైట్ గానే ఉంటుంది కానీ టైట్ గా ఉంటుంది. సో అటువంటి రిఫార్మ్ ని తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. పీరియాడిసిటీ ఫర్ రీఅక్రెడిటేషన్ మే బి బ్రాట్ డౌన్ టు 3 year సైకిల్. ప్రజెంట్ 5 year సైకిల్ నుంచి 3 year సైకిల్ కి తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకు తగ్గించడానికి అవకాశం ఉన్నది అనేది మనం కానీ ఆలోచించినట్లయితే, ఇందాక చెప్పాను నేను, ఇట్ ఈస్ నాట్ జెనరిక్ అడ్వాంటేజెస్, జెనరిక్ బెనిఫిట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ టు ద కాలేజెస్. ఎంపిరికల్ బెనిఫిట్స్, క్లియర్ కట్ పాజిటివ్ బెనిఫిట్స్ విల్ బి గివెన్ టు కాలేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అఫిలియేషన్ కానీ అక్రెడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి 1 year ప్రతి ఇయర్ అఫిలియేషన్ కి వెళ్లకుండా 2 years కో 3 years ఒకసారి 5 years ఒకసారి వెళ్ళడానికి అదొక బెనిఫిట్ ఇవ్వచ్చు. దానికోసమనే 5 years ఇస్ టూ లాంగ్ ఏ పీరియడ్ కాబట్టి మేబీ ఆ అక్రెడిటేషన్ సైకిల్ ని దే విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు 3 years. 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మళ్ళీ సైకిల్ కి, అక్రెడిటేషన్ సైకిల్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో క్వాలిటీ విల్ నాట్ బి ఎ డెస్టినేషన్. అంటే ఇప్పుడు నేను NAC అక్రెడిటేషన్ పొంది నాకు ఏ గ్రేడ్ వస్తే ఇంకా అక్కడితోటి నేను ఆగిపోవటం లేదు. క్వాలిటీ ఈస్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. నాకు ఏ గ్రేడో B++ గ్రేడో వస్తే నేను నా డెస్టినేషన్ ని రీచ్ అయ్యాను అనేది కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై గోల్, ఇట్ షుడ్ బి ఏ మీన్స్ ఫర్ అచీవింగ్ మై గోల్. నా టార్గెట్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా టార్గెట్ ఉండాలి. ఏ గ్రేడ్ వస్తే A++ రావాలి. సో క్వాలిటీ ఈస్ టు బి ఏ కంటిన్యూస్ జర్నీ. అందుకోసమనే ఆ సైకిల్ ని కుదించినట్లయితే యూ విల్ బి రేసింగ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. 7th రిఫార్మ్ కొత్త అసెస్మెంట్ లో వచ్చేటువంటి రిఫార్మ్ ఏమిటి? ఇంక్లూడ్ ఆల్ HGIs
and every program in the newly proposed assessment and accreditation system with due regard for their statutory dispensations. అంటే IITs example ఇచ్చారు ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ లో, బట్ లీవ్ అబౌట్ IITs. మనకి ఉన్నటువంటి స్టాట్యుటరీ బాడీస్ ఉన్నాయి. సే ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ వన్ స్టాట్యుటరీ బాడీ, యూనివర్సిటీ ఈస్ అనదర్ స్టాట్యుటరీ బాడీ. సో ఈ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ కానివ్వండి, అంటే ఏ హెచ్ఏ అయినా కానీ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఈ అసెస్మెంట్ అంతా కూడా ఈ స్టాట్యుటరీ బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా కలుపుకొని పోవాలి. అప్పుడే మీకు మల్టిపుల్ ఏజెన్సీస్ లేకోకుండా NAC వలన అక్రెడిటేషన్ పొందినట్లయితే యు నీడ్ నాట్ గో ఫర్ అఫిలియేషన్, యు నీడ్ నాట్ అప్లై టు AppShape ఫర్ న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ స్టడీ బికాస్ యు ఆర్ అక్రెడిటెడ్. Because the statutory requirements of AppShape, the statutory requirements of affiliating colleges, affiliating universities are incorporated into the new assessment system. So, ఈ రకంగా 7th రిఫార్మ్ ఉండబోతుంది. 8th ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాము, వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ మోడల్ కాకుండా ఏ పర్టిక్యులర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఉన్నదో, ఏ కాలేజీ అయితే ఉన్నదో దాని యొక్క ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ బట్టి అసెస్మెంట్ సిస్టమ్ మారుతుంది. రూరల్ కాలేజెస్ కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి NAC అసెస్మెంట్ లో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక రూరల్ కాలేజీ ఒక అర్బన్ కాలేజీకి డిఫరెన్స్ లేదు. సేమ్ మ్యాట్రిక్స్, సేమ్ మెట్రిక్స్, సేమ్ క్రైటీరియా, సేమ్ వెయిటేజెస్, సేమ్ స్కోర్స్. కానీ రూరల్ కాలేజెస్ లో ఉండేటువంటి ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్ డిఫరెంట్, అర్బన్ కాలేజెస్ లో ఉండే పర్స్పెక్టివ్స్ డిఫరెంట్. So now we are going to have a particular type of categorization of institutions based on their orientation. If your orientation is towards empowerment of women, you will have a different set of assessment criteria. If your orientation is towards upliftment of rural youth, and rural colleges, there will be different set of assessment. If you are a technological institution, if you are a particular professional institution, you will have a different type of. Not only based on orientation, based on your vision also, based on the history and legacy. History, heritage and legacy and based on your years of standing. 10 years below ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒక రకమైనటువంటి ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. మోర్ దెన్ 10 years ఉన్నటువంటి వాటికి వేరే రకమైనటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండబోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్. It is for heterogeneous institutions, a variety of assessment frameworks will be available. 9th గంట తీసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, ఇన్పుట్స్, ప్రాసెసెస్, అవుట్కమ్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్. దీని మీద ఈ అక్రెడిటేషన్ అంతా కూడా డిపెండ్ అవ్వబోతున్నది. అక్రెడిటెడ్ విత్ డ్యూ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఇన్పుట్స్, ప్రాసెసెస్, అవుట్కమ్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్. ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరికులం ఎన్రిచ్మెంట్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ మై ఇన్పుట్. ఈ కరికులం ఎన్రిచ్మెంట్ ఏ రకంగా నేను ఫాలో అవుతున్నాను, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఈ కరికులం ఎన్రిచ్మెంట్ నేను తీసుకొచ్చి ఈ కరికులం ఎన్రిచ్మెంట్ ద్వారా వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as input on the impact on the placement of students, on self-employment of the students, on the job market requirements of the student. ప్రతి దానికి కూడా ఇన్పుట్, ప్రాసెస్, అవుట్కమ్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఈ మూడింటి మీద ఆధారపడి ఉండబోతున్నది అక్రెడిటేషన్ సిస్టమ్ మొత్తము. నా మనకి ఇప్పుడు 7 క్రైటీరియా ఉన్నది, కానీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 8 క్రైటీరియా పెడుతున్నారు. జనరలైజ్డ్ గా చేసి చెప్తున్నాను. There will be 8 different criteria or attributes: curricular aspects, selection of faculty, teaching, research and innovation, community engagement, extracurricular and co-curricular activities, green initiatives, governance and administrative practices. Instead of our curricular aspects, teaching, learning and evaluation, research, consultancy and extension, infrastructure and learning resources, student support and progression, తర్వాత మన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ అండ్ లీడర్షిప్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, వీటి అన్నిటి బదులు నౌ దే ఆర్ ప్రపోజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో మన ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని కూడా రాబోయే రోజులలో ఈ 8 చుట్టూతా కూడా మన ఇనిషియేటివ్స్ ఉండాలి. కంక్లూడింగ్ పార్ట్ లో ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ ఇనిషియేటివ్స్. రిఫార్మ్ ఏమిటంటే యూనిఫైడ్ ఎలిసిటేషన్ టూల్. యూనిఫైడ్ ఎలిసిటేషన్ టూల్ అంటే ప్రెసెంట్ గా
మనం ఐషేకి డేటా సబ్మిట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్కి ఒక డేటా సబ్మిట్ చేస్తున్నాం, నాక్కి ఒకటి సబ్మిట్ చేస్తున్నాము. ఒక ప్రొఫెషనల్ కాలేజీ అయితే ఎన్బిఏకి ఒక రకమైనటువంటి డేటా సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. Instead of different type of tools to gather the information, they are going to develop a unified elicitation, gathering the information tool. And everything is going to be technology based. Right from your approach to the what is called as accreditation, your approvals, your accreditation, your scoring, your ranking, everything will be made into one single database, one single portal. One India, one portal kindaki entire assessment, ranking, approvals, ivanni kuda they are going to come under one nation, one data portal. One data, one what is called as one portal. 11th reform that they are going to bring in is trusting the institutions along with significant penalty for long submissions. And ఎక్కువ భూతద్దం నుంచి పెట్టి చూడరు, కానీ అంటే ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు, మన మీద నమ్మకం ఉంచుతున్నారు. అలా అని చెప్పి తప్పు చేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్కి మాత్రము దేర్ విల్ బి ఏ పెనాల్టీ. భూతద్దం నుంచి చూడరు, సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్, మన మీద నమ్మకం ఉంటుంది, మనం సబ్మిట్ చేసిన డేటా మీద నమ్మకం పెడతారు. కానీ తప్పు చేసినట్టుగా తేలితే మాత్రం పెనాల్టీ మాత్రం సివియర్గా ఉండబోతున్నది. అందుకోసమనే they are ensuring public disclosure rather than the institutional disclosure. 12th is, last one is, initiate a robust outreach mechanism in tandem with, in continuation with effective methods of hand-holding the potential entrants. అంటే కొత్తగా అక్రిడిటేషన్ పొందాల్సినటువంటి వాళ్ళు, ఇంకా అక్రిడిటేషన్ పొందనటువంటి వాళ్ళకి దేర్ షుడ్ బి అన్ అవుట్ రీచ్ మెకానిజం. మనం ఎట్లా అయితే కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ ద్వారా కమ్యూనిటీకి మనం అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నామో, అదే రకంగా ఎన్ఏసి ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ అవుట్ రీచ్ మెకానిజమ్స్, గోయింగ్ టు ప్లాన్ మెంటరింగ్ మెకానిజమ్స్, గోయింగ్ టు హ్యావ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ మెకానిజం ఫర్ ద న్యూ ఎంట్రన్స్ ఫర్ దోస్ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఎట్ అక్రిడిటెడ్. So in short, these are the 12 proposed reforms in the coming assessment and accreditation process as envisaged or in the context of National Education Policy 2020. ఈ రకంగా కొత్త మార్పులు ఎప్పుడో కాదండి, ఇంకా 4 నెలల లోపల మనకు రాబోతున్నది. 1st January 2024 అన్నారు. ఒకవేళ అయితే గీతే ఒక 2-3 నెలలు అటు ఇటు అవుతుంది. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ the new assessment and accreditation framework as underlined in the National Education Policy 2020. Coming to the what is called as evolutionary path అని అంటున్నాను. ఎందుకు evolutionary path అన్నామంటే, now each college should evolve itself in the 8 parameters or the 8 attributes what the NAC is envisaging, NAC is envisaging. Number 1, curricular aspects. ఏం చేయాలి మనం ఈ కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు? నెంబర్ 1, ఫ్లెక్సిబిలిటీ గురించి ఆలోచించాలి. అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ చాయిస్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నేను ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ పాస్ అయ్యి వచ్చాను. నాకు ఒక కాలేజీలో వాట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ మీ? బిఏ చేరటచ్చా, బీకామ్ చేరచ్చా, బిఎస్సీలో ఏమేమి చేరచ్చు? ఇవన్నీ కూడా we have incorporated in the 4-year UG honors with single major. Lot of flexibility we have given. Lot of flexibility has been given. Number of single majors are being increased. అంటే entire state training గమనించినట్లయితే there are more than 150 single majors. There are more than 190 minors. ఈ కరిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం we are given a pathway for having a major and a minor. Minor the whatever subject is eligible. నేను ఎంపీసీ చదివాను, నేను ఫిజిక్స్ మేజరో, కెమిస్ట్రీ మేజరో, మ్యాథ్స్ మేజరో తీసుకుంటాను, ఒక ఆర్ట్స్ మైనర్ గా తీసుకుంటాను. ఆ ఆర్ట్స్ లో నేను మళ్ళీ రేపొద్దున ఎంఏకి నేను ఎలిజిబుల్. దట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ గివెన్. ఒక రకంగా ది స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ahead of the reforms that are being ushered in the higher education ecosystem.
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన దానికంటే ముందుగానే మనం కొన్ని రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ నౌ మీరు యూజీసీ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ 4-year అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ గివెన్ అవుట్ బై యూజీసీ చూసినట్లయితే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్. మన కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అని 2021 నుంచి ప్రవేశపెట్టాము. నౌ ఫ్రమ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ 23-24 ఆన్వర్డ్స్ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ మ్యాండేటరీ క్రెడిట్స్. యూజీసీ కూడా మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు, కానీ మనం 2021 నుంచే ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రకంగా చాయిస్ అనేది కూడా మనము ఇండివిజువల్ కాలేజెస్ కూడా ఆలోచించాలి. ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ వీఆర్ గివింగ్ చాయిస్ ఇన్ చూసింగ్ ద మైనర్, చాయిస్ ఇన్ డూయింగ్ ఎ పర్టికులర్ మైనర్ విచ్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ బై ద కాలేజ్. ఒకవేళ ఒక స్టూడెంట్ కి ఐఓటి మీద ఒక మైనర్ 6 పేపర్స్ చేయాలి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, ఐఓటి అనేటువంటి మైనర్ కాలేజీ ఆఫర్ చేయగలరా? బట్ యాప్షే ఎల్ఎంఎస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆన్లైన్ మైనర్స్. ఇప్పటికే వీఆర్ రోలింగ్ అవుట్ సెవరల్ వర్టికల్స్ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ లో మనం ఇస్తున్నాం. సో ఆ రకమైనటువంటి చాయిస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ చాలా మంది అనుకుంటున్నారు బిఏ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెమికల్ సైన్సెస్ అనేది ఒకటే ఇదండి. మేబీ Y2K ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ రోజుకి కూడా, అప్పుడిప్పుడు 2000 లో వచ్చిన ప్రాబ్లం కానీ ఇప్పుడు కానీ బిఏ చదివినటువంటి ఒక కురవాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళి అమీర్పేటలో ఏదో ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని అమెరికా వెళ్ళిపోవట్లా. అటువంటి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసమనే ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టుడే ఈస్ బికమింగ్ ఏ బజ్ వర్డ్. ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ హౌస్ హోల్డ్ వర్డ్. ఏఐ కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, డేటా అనలిటిక్స్ కానీ, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అప్కమింగ్ ఏరియాస్ విత్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్ పొటెన్షియాలిటీ. సో అటువంటి వాటికి మనము ఆ మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ కానీ స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇచ్చినట్లయితే మేబీ వాళ్ళ 3rd year లోనో 4th year లోనో దే కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దేర్ ఓన్ చాయిసెస్ కటింగ్ అక్రాస్ ద స్ట్రీమ్. నేను సైన్స్ కాబట్టి, నేను బయాలజీ కాబట్టి బయాలజీ చదవాలి అనేటువంటి ఆ మోస ధోరణి నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చి, అరే ప్రపంచంలో ఇలా జరుగుతున్నది, నీకు ప్రపంచంలో ఏది కావాలంటే అది నువ్వు చేసుకోవడానికి ఇదిగో ఈ రకంగా ఉంటుంది మల్టీ డిసిప్లినారిటీ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా కరికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మరి ఇనిషియేటివ్స్ అనేవి చాలా త్వరగా తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వీ నీడ్ టు ఇవాల్వ్ అవర్ సెల్వ్స్ ఏ న్యూ పాత్ ఫర్ కరికులర్ ఆస్పెక్ట్స్. చాలా వరకు సిస్టమ్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసేసాము. 4-year యూజీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ విత్ సింగిల్ మేజర్ లో ఇవి ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది. ఇండివిజువల్ కాలేజెస్ కూడా మీరు యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ యువర్ ఓన్ మైనర్స్. We are not putting any stop for offering minors by the colleges. Colleges kotta minor edaina design chese, you send it to university and give a copy to state council. State council will put it in its website. It becomes official. So like that, maybe you need to evolve your own path for curricular aspects. Faculty selection, quality of faculty. Faculty with doctoral degrees, faculty who are doing research, faculty who are upgrading themselves, faculty who are what is called as refreshing their knowledge. Now such type of programs, this is an FDP program. So colleges should come out with good number of faculty development programs, refresher courses, orientation programs, push the faculty towards publications, push the faculty towards attaining higher qualification, push the faculties for getting diversified degrees. సో ఆ రకంగా ఫ్యాకల్టీని స్ట్రెంగ్థెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఈ కొత్త దీంట్లో మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. టీచింగ్ పెడగజీ, ఎస్, 3rd is టీచింగ్ పెడగజీలో ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో there is no doubt that chalk and talk method is the best teaching methodology that could be used. Blackboard to chalk piece, that is the best method, no doubt. Kani along with the chalk and talk method, along with the lecture method, what are the different type of teaching pedagogies that you can experiment within your class? Individual faculty kuda different type of learning technologies, methodologies ni adopt cheskogaligi undali. Project based learning, ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయించడం, ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్
అంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చేసి ఆ నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేసుకోగలిగి ఉండాలి. కాంటెక్చువల్ నాలెడ్జ్ అంటే కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి దే షుడ్ ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, గివ్ దెమ్ ఇనఫ్ టైమ్ టు లెర్న్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. మీరు కానీ చూసినట్లయితే మన ఫ్రేమ్వర్క్ లో చూసినట్లయితే నెవర్ వీ హ్యావ్ 36 hours ఇన్ ఎ డే, బీట్ మండే ఆర్ బీట్ సాటర్డే. ఏ రోజైనా కానీ మనము 6 × 6 36 గంటలు స్టూడెంట్ ని కూర్చోబెట్టట్లేదు. మాక్సిమం సైన్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఒక సెమిస్టర్ లో 32 hours దాకా వెళ్ళటం జరిగింది. ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి కానీ మిగతా సెమిస్టర్ లో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 26 to 28 hours. మరి మిగతాదంతా పిల్లవాడిని బయట తిరగమనా? కాదు, పిల్లవాడిని మనం మోటివేట్ చేసి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ వైపు నెట్టాలి వాడిని. He need to acquire more number of certifications. He need to acquire more number of online, freely available online certifications. ఆ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ని వాళ్ళని డెవలప్ చేయడం కోసమనే పిల్లవాడిని 4 గోడల మధ్యన 36 గంటలు కూర్చోబెడితే అది కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటి ఆ పర్టికులర్ దృక్పథంతో మనం నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తగ్గించడం జరిగినది. సో ది కాలేజెస్, institutions, management, faculties need to work towards different type of teaching methodologies in order to be on the new assessment platform. Be ready on the new assessment platform. Same research and innovation. We are always pleading that maybe research should be encouraged. Give some incentives to the faculty who are doing some research. Innovation, entrepreneurship, startup incubation centers 556 కాలేజీల్లో అంటే బోత్ అటానమస్ కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, గుడ్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లో మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వరకే కాదు, ఆ ఇన్నోవేషన్ ని మనం ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఐడియేషన్ ని ఎలా జనరేట్ చేయించాలి, ఒక ఐడియాని మనం పిల్లల ద్వారా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి దాని ఐడియా నుంచి ఒక స్టార్ట్అప్ నుంచి ఒక ఇండస్ట్రీని వాళ్ళకి ఆ మోటివేషన్ ని క్రియేట్ చేయడమే ఆ ఈఎస్ఐసి, ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్టార్ట్అప్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ యొక్క లక్ష్యం. సో కాలేజెస్ ఫర్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూ అసెస్మెంట్ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ ఇందాక చెప్పాను, 2021 లోనే మనం కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. బట్ మనము పెట్టినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆబ్జెక్టివ్. చాలా అంటే బెనిఫిట్ సొసైటీకి జరుగుతుంది, స్టూడెంట్ కి జరుగుతుంది అనే దాని మీద పెట్టాము. కానీ 100% అది జరుగుతుందని నేనేం చెప్పను, మీరు ఎవరు చెప్పరు. 100% జరగకపోయినా కానీ 10 to 15% స్టూడెంట్స్ కానీ నిజంగా కానీ ఆ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేసినట్లయితే they will really do something necessary for the society to which they belong to. We belong to the society. So what is that we are giving back to the society? Community service project ni pillalni motivate chesi, if they are engaging themselves in the community, they will learn more than the classroom learning. Learning going beyond the classroom learning is our community service project. Community engagement, already UGC is talking about community engagement. This community engagement is going to be one parameter, one criterion for our future assessment. Similarly, ఈ స్టూడెంట్ సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సమ్ డిపార్ట్మెంటల్ క్లబ్స్, డిపార్ట్మెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ లో ఉండి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇండివిజువల్ గా స్టూడెంట్ కి కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఇవ్వగలము, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఇవ్వగలము, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ గురించి మనం ఏం చేయగలము అనేటువంటి వాటి మీద కూడా ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్, ఎవ్రీబడి నోస్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నది. నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కన్వెన్షనల్ గా ఉన్న ఇవి తగ్గించుకొని నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ చేయాలి. ఈ రకమైనటువంటి గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా there is going to be lot of emphasis as one of the criteria for assessment. Governance and administrative practices baga untundi, decentralization undali. There will be what is called as freedom with responsibility, freedom with accountability. Decentralization jaragali, freedom ivvali, both academic freedom undali, administrative freedom undali. ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఆటోమేటిక్గా అకౌంటబిలిటీ కూడా ఉండేటట్లుగా we need to improve on these governance and administrative practices.
We are just waiting at Quality Assurance Cell of AP State Council of Higher Education. We are just waiting for the new, criteria or the accreditation framework to be rolled out. We will try to handhold the different institutions and give them a roadmap of how to go ahead for the accreditation process in the new thing. Definitely there is going to be a major change in the assessment framework. It is not going to be an easy task. It is going to be a difficult task. It is going to be a ride on a bumpy road. It is not a free, smooth riding. It is going to be a hard riding for accreditation. Accreditation already state government has given that within 3 years' time, all institutions should be accredited by NAC, which is going to be ended by 2024. That is the reason why affiliated colleges, private colleges are not being given new programs of study. Kotta programs introduce cheyali ante NAC accreditation unda leda ani adugutunnaru. NAC accreditation unte kotta program pettukovachu. NAC accreditation leda kotta program pettukodaniki ledhu. There is going to be policy on incentivization and de-incentivization also. Within few months, the government of Andhra Pradesh will come out with a policy of giving incentives for those who are going and getting NAC accreditation and strictures on those who do not get the accreditation. So accreditation అనేది మీరు పోస్ట్పోన్ చేయగలరు కానీ అవాయిడ్ చేయలేరు. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అంటే ఇప్పుడున్న అక్రెడిటేషన్ ప్రాసెస్ ప్రెసెంట్ది ఇట్ ఈస్ వెరీ సోబర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ A++ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఇదివరకు 1-2 కాలేజీలు ఉంటే మహా గొప్ప A++ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కనీసం దేర్ ఆర్ సెవరల్ కాలేజెస్, టెన్స్ ఆఫ్ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ విత్ A++. A+ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఈజీలీ దే ఆర్ గెటింగ్ B+ and B++. Kabatti, my sincere advice is don't wait for the new assessment framework to be rolled in from 1st January 2024. In 4 నెలల్లోనే మనం వీలైతే accreditation కి వెళ్ళిపోతే then we will be safe. We can study what is the new framework, how we can what is called as take the modifications, necessary modification, bring in new initiatives అనేది మనకి 5-year period ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం స్టడీ చేసుకొని కొత్త ప్రాసెస్ కి 5 years తర్వాత వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరైతే వెళ్ళట్లేదో మేబీ దే నీడ్ టు గో ఫర్ అసెస్మెంట్ అక్రిడిటేషన్ ఫ్రమ్ 1st January 2024 ఆన్వర్డ్స్. యూ కెనాట్ అవాయిడ్. అప్పుడు కొత్త సిస్టమ్ లో మనం అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఇప్పటి వరకు మనం కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ మీద మనం ఇప్పుడు చేసాం అనుకోండి, రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ గురించి లేదు, లేదంటే ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్త మెట్రిక్స్ రాబోతున్నాయి. ఈ కొత్త మెట్రిక్స్ ని మనం ఎప్పుడు అర్థం చేసుకొని దాని అనుగుణంగా మనం మారటానికి ఐ థింక్ వీ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. So my sincere advice and appeal for all the affiliated colleges which do not have valid accreditation and which have not gone for accreditation, kindly go for NAC assessment and accreditation within December 31st. We have developed at APSHE by QAC, we have developed a 45-day tactical action plan. 45 రోజులు మేము ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చాం, టాక్టికల్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. 45 రోజుల్లో మనం అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ కి వెళ్ళడానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్. ర్యాపిడిక్స్ కోర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, లాంగ్వేజ్ కోర్సులు. 40 రోజుల్లో తమిళం, 40 రోజుల్లో మలయాళం భాష నేర్చుకుంటాము. ఆ టైప్ లో 45 రోజుల్లో నాక్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ ఏ రకంగా పొందాలి అనేటువంటి టాక్టికల్ ప్లాన్ కూడా QAC ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో ది ఈమెయిల్ ఐడి ఆఫ్ QAC. యూ కెన్ డ్రాప్ ఇన్ ఈమెయిల్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ ఫర్దర్ అసిస్టెన్స్. నౌ the floor is open for challenges and solutions. ఇందులో ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది 2 భాగాలు చెప్పానండి. ఒకటి కొత్త అసెస్మెంట్ గురించి ఎలా ఉండబోతుంది, దాంట్లో మార్పులు ఎలా రాకపోతున్నాయి అనే దాని మీద మనం ఏ రకంగా ఆ 8 క్రైటీరియాలో మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి. నౌ ద ఫ్లోర్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ challenges and solutions or for any of your queries to be addressed. Thank you, Srirangam sir.
A wonderful presentation from your side. Hope of all of our participants got a good knowledge. Now, the dais is open for questionnaire. And if anybody wants to ask any questions, please raise your hand. Then we will unmute them. Now, I request Dr. Penudi Mahesh Garu, please unmute your device and ask your query. Thank you very much, Dr. Garu, for your well-versed presentation regarding this NAC accreditation. Sir, in fact, your presentation is very relevant at the cycle of the faculty development program. It's very nice that you have explained many things regarding the existing process of accreditation and the new process of accreditation. Sir, I have a small doubt regarding the accreditation process. As you have already told that we are going to have new accreditation process from Jan 2024 onwards by the implementation of accredited and non-accredited colleges. But are we going to have that definitely from January 2024? Most probably it will be in January, sir. New framework will be rolled out in January. If not January, maybe 2-3 months of delay. But I don't think that there will be any additional time. Sir, if it is being implemented from Jan 2024, what about the accreditation process, with marks or without marks? It will be without marks only, sir. It will be without marks only. It will be without marks only. It will be only on 2 scales. There will be no scoring, there will be no grading. Either it will be 2 or 3. Accredited, yet to be accredited, not accredited. And for those who have already obtained valid accreditation, for them there is no problem. They will continue to be accredited. Supposing there are new colleges which have got accredited last year, వాళ్ళకి ఆ 5 years accreditation will continue అండి. ఎవరైతే అక్రెడిటేషన్ కి పోలేదో, ఎవరైతే వ్యాలిడ్ అక్రెడిటేషన్ లేదో వాళ్ళు కంపల్సరీగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. Sir, actually our problem is we are gearing up for the 3rd cycle, sir, N.College Narasaraopet. And we have got a very big doubt whether we have to submit the SSR accredited before or that's what, sir. ఎగ్జాక్ట్ ఇదే చెప్తున్నాను సార్. కొత్తది మనకి ఎలా ఉండబోతుందో తెలియట్లేదు. నెంబర్ 1, వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా చూస్తే రేపు పొద్దున ది బెస్ట్ కాలేజీ అయినా ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీ అయినా కానీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్ ఆర్ నాట్ అక్రెడిటెడ్ అని మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకనే నేను ఇందాక అప్పీల్ చేసింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అక్రెడిటెడ్ సో ఫార్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ డ్యూ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ సైకిల్ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్, కైండ్లీ గో ఫర్ అక్రెడిటేషన్ విత్ ద ఓల్డ్ ప్యాటర్న్. అందుకని నేను చెప్పాను మీకు, మీరు కానీ గమనించినట్లయితే A++ కాలేజీలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, సి కాలేజీలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కువ కాలేజీలు B++ లో ఉన్నాయి. సో known devil is better than an unknown angel. January 1st లో ఏదో కొత్తది వస్తుంది, అది మనకి చాలా బాగా ఉంటది అని అనుకుంటే అది మనకి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఈ తెలిసిన అక్రెడిటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో దయచేసి మీరు మీ SSR సబ్మిట్ చేయండి. Sir, thank you very much for your enlightening presentation regarding this process of assessment and accreditation, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Wonderful. Thank you, Dr. Mahesh, sir. Now I request Sarah Pandey to unmute your device. I request Sarada Pandey. Yes, madam. Please ask. Sir, namaskaram, sir. Namaskaram. Sir, actually ga మీరు 7th point చెప్పారు కదా సార్, రిగార్డ్ టు స్టాట్యూటరీ డిస్పెన్సేషన్ అని. Yes, madam. సార్, అంటే యాప్షే వాళ్ళు ఇంకా యాప్షే వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్స్ అడగకుండానే నాక్ అక్రిడిటేషన్ వస్తే న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ న్యూ కోర్సెస్ పెట్టొచ్చనా సార్? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ది అదర్ వే? అంటే యాప్షే అప్రూవ్ ఇస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఓకే చేసేస్తారా?
అలా కాదు మేడం, అక్రెడిటేషన్ ఎప్పుడైతే వస్తే అంటే కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్, కొత్త పాలసీ కానీ ఎప్పుడైతే రోల్ అవుట్ అవుతుందో ఆ పాలసీలో అది ఉండబోతుంది. అప్రూవల్స్ అనేటప్పటికీ ఇప్పుడు పాలసీ ఫర్ ఇన్సెంటివైజేషన్ కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు తీసుకున్నా కానీ రేపు రాబోయే పాలసీ ఆఫ్ ఇన్సెంటివైజేషన్ లో, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇచ్చే ఇన్సెంటివైజేషన్ లో మీరు ప్రతి సంవత్సరం అప్లికేషన్ కి పోవాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు. సో అక్రిడిటేషన్ తీసుకుంటే అక్రెడిట్ అవుతే వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్నంత కాలము యు మే హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్రీడమ్. ఓకే సార్. అది పాలసీలో చెప్తున్నారు వాళ్ళు, ఎన్ఈపి చెప్తుంది. అదే రకంగా ఈ ఓవర్ ఆర్చింగ్ కమిటీ రిపోర్ట్ లో కూడా అది ఉంది. సార్ ఇట్ కెన్ బి ద అదర్ వే కూడా కదా. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యాప్షే వాళ్ళు ఓకే చేస్తారు అంటే మీరు కొన్ని ఫస్ట్ టైం వెళ్ళే కాలేజీలని మీరు వాళ్ళని అదే ఏదో ఇన్స్పెక్ట్ చేసో ఏదో మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు అవుట్ రైట్ గా లేదు అదర్ వే రౌండ్ ఉంటుంది. అక్రెడిటేషన్ నుంచి అప్రూవల్స్ లో ఇన్సెంటివ్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు, కానీ మేము అప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి మేము ఇక్కడ కొత్త ప్రోగ్రామ్ అప్రూవ్ చేసాం, లేదంటే అఫిలియేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అక్రెడిటేషన్ లో అవసరం లేదు అనేది ఏముంటుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Sarada Pandey madam. Now I request Esther Kalyani to unmute your device, madam. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. సో అదే సబ్జెక్ట్ మేజర్ మైనర్ కి వచ్చినప్పుడు మైనర్ బెస్ట్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్, కెన్ దే గో టు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ బేసింగ్ ఆన్ ద మైనర్ సబ్జెక్ట్? దట్స్ మై డౌట్. ఎస్ మేడం, యూజీసీ ఇచ్చినటువంటి కరికులం గైడ్ లైన్స్ లోనే చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏమని, 24 క్రెడిట్స్ ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లో అయితే ఒక స్టూడెంట్ గెయిన్ చేస్తున్నాడో ఆ 24 క్రెడిట్స్ వచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ లో హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ మేజర్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆన్లైన్ లో మీరు ఇంకొక సెకండ్ మేజర్ మైనర్ కూడా చేసుకోండి అని అంటున్నాం. యాప్షే హస్ గివెన్ ఏ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఏ స్టూడెంట్ టు డూ ఏ సెకండ్ మైనర్ ఆన్లైన్. సో అటువంటి పిల్లవాడు రేపు పొద్దున ఆన్లైన్ లో ఒక మైనర్ చేశాడు, ఆఫ్లైన్ లో ఒక మైనర్ ఒక మేజర్ చేస్తే మూడిట్లో అతనికి పీజీకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఓకే, బెటర్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ వే టు స్కోర్ మోర్ క్రెడిట్స్, అంతే కదా? yes madam, exactly. Thank you so very much, sir. Welcome. Thank you sir. Is there any else? Is there any other participant to ask their query? Would like to respond to the resource person. Is there any other participant who would like to respond? There is no other query. Maybe I would like to thank the principal, secretary and correspondent, as well as principal and the convener of the national conference, Dr. Sudhir, and also I like to thank the IKS coordinator Sai, as well as Mr. Mohan Rao for giving me this opportunity. And I also congratulate the organizers for selecting such a wonderful topic, and which is the order of the day. Within 4 months, we are going to get a new assessment criteria and framework. So you have taken a good theme for your national seminar, sir. So thank you very much. Once again, I thank all the participants for your patient listening. So thank you, sir. Thank you very much. Sir, 1 minute, sir. Mr. Kondu Mohan Rao, President Dr. AP, we want to interact with you, sir. Thank you. Thank you for your excellent elaborated speech. On behalf of SN College and ACTA AP, we are very much thankful to you. Gautam. Thank you, Anna. Thank you. Thank you, Mohan Rao. Thank you, sir. Much, Thank you sir. very much. Now, dear participants, due to an urgent meeting with Chief Secretary, our Commissioner sir has went to Velagapudi. We are expecting he may join at any time, sir. And now the program is closed for today morning session, and evening session we have two eminent speakers.
One is Dr. M.R. Gautam, Faculty in Geology and Dean Academic Affairs from Government Degree College, Rajahmundry, and Dr. P.V.S. Sairam from Department of Physics from Andhra Loyola College, Vijayawada. So be online, sir. Next evening session starts by 2 p.m. sharp. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.